Now we are discussing about normalization in database management system. Normalization is the process of organizing the data in the database. It is used to avoid data redundancy or replication of data. And it also eliminates the possibilities of anomalies, or we can say difficulties, like insertion, updation and deletion. And normalization divides the larger table into the smaller table and links them using relationship. The normal form is used to reduce this data redundancy from the database table. ഇവിടെ നോർമലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റയെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അത് മാക്സിമം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് അനോമലീസ്, അതായത് ഇൻസേർട്ട്, അപ്ഡേറ്റ്, ഡിലീറ്റ് അനോമലീസ്, അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ ഒരു ഡാറ്റയെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ഡാറ്റയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു നോർമലൈസേഷനിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു നോർമൽ ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And as I told you before, there are 3 different types of anomalies in database management system, and that are insertion, updation and deletion. And it occur when the data is not normalized. അതായത് ഒരു നോർമലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നടക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അനോമലീസ് നടക്കുന്നത്. And we can express or we can explain these problems through the given table. Employee, here employee table has employee ID, employee name, department ID and department name. And we can say this employee ID is a primary attribute, or this is a primary key. And in the case of insertion anomaly, it is a inability to add data to the database due to the absence of some other data. Suppose a new employee has joined in this company, okay, and that person is joined as a trainer. So we have not assigned any employee ID for that particular candidate or that particular person. So what will happen here? Employee ID is the primary key and we cannot leave this employee ID null, and that is why we cannot add that person's detail into this table, which in turn leads to an insertion anomaly. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനറായിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അവർക്ക് ഒരു ട്രെയിനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി ഐ ഡി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എംപ്ലോയി ഐ ഡി ആണ്. നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഒരു പ്രൈമറി കീ ഒരിക്കലും ഒരു നള്ളാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സണെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ആ പേഴ്സണ് നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി ഐ ഡി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് എന്താക്കി വെക്കേണ്ടി വരും? നള്ളായിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏതിലുണ്ട്? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അപ്ഡേറ്റ് അനോമലി. A data inconsistency that results from data redundancy and a partial updation. For example, if we have to change or we have to replace the department ID D101 as D100. So we have to update all the rows which contains D101 and we have to replace it with D100. Suppose we forgot or we left any of the rows unupdated, then what happened? There is some inconsistency, and that is the problem of this update anomaly. Okay, അതായത്
ഇപ്പോൾ D101 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഡാറ്റയുണ്ട്. ആ D101 എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ D100 ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ D101 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റോ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, D100 ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അനോമലി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം. And the last one is deletion anomaly. The unintended loss of data due to the deletion of some other data. For example, suppose here is an employee Fahana with employee ID 101 and she decided to resign from the job. So what will happen? We have to remove that candidate or that employee from this table. So we will delete. What happened here? This D103 and finance also will lose. And there is no any other details regarding this D103 in this table. So that data will also be lost due to this. And that is another anomaly. That is called deletion anomaly. എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ D104 എന്ന് പറയുന്നൊരു എംപ്ലോയി ഐ ഡിയിലൊരു ആ എംപ്ലോയി റിസൈൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ആ ഒരു എംപ്ലോയിയെ നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ആ എംപ്ലോയിയെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ എൻറ്റയർ റോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ഏതൊക്കെ ഡാറ്റ കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്, D103 ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡാറ്റ കൂടി നമുക്കിവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിവിടെ എവിടെയും വേറെ എവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് D103 ആണ് എന്നുള്ളത് വേറെ എവിടെയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടി നമുക്കിവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഡിലീറ്റ് അനോമലി എന്ന് പറയുന്നത്. And there are different types of normal forms. Here normal forms are used to reduce this redundancy. And the main normal forms are mainly 4 types. First normal form, second normal form, third normal form, Boise code normal form. And it is introduced by courts to solve such problems, such anomalies. Okay, and we will discuss it later. Thank you.